Hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-unfriend ng mabilis sa ating Facebook account. But first, subscribe to my channel and don't forget the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Facebook account or yung ating Facebook app. And then pagka-open guys, pumunta agad tayo sa mismong timeline or profile ng ating Facebook. So para mapunta doon, itap lang natin yung menu, then tap natin yung profile name. And then mapupunta tayo sa pinakang profile ng ating Facebook account. So scroll up lang natin guys. And hanapin nyo dito yung inyong friends. And then kung makikita nyo dito sa friends, sa baba niya is may nakalagay na see all friends. So tatap lang natin yung see all friends para lumabas lahat ng friends natin sa Facebook. So para naman makapag-unfriend tayo ng mabilis, itap nyo lang yung manage dito sa may right side niya. And ayan guys, kung makikita nyo dito sa 3,535 friends ko, pwede na kayong mag-unfriend ng mabilis dito sa isang pindot lang. So for example is ito, tap nyo yung unfriend, then tap ulit yung unfriend. So kung makikita nyo guys, nawala na siya dito sa list and na-unfriend na natin siya. So for example is ito naman, unfriend lang. So nawawala na siya automatic dito sa inyong friend list. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-unfriend ng mabilis sa ating Facebook account. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.